Na mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo na karibu katika Majira ya EBN Weekendi. Hii leo ikiwa ni Jumapili ya tarehe 19, mwezi ukiwa ni ule wa 11, mwaka ukiwa ni wa 2023. Hii leo ikiwa ni siku ambayo ulimwengu mzima unawakumbuka ama unawaenzi waathiriwa wa ajali za barabarani, na pia ni siku ambayo tunawasherekea wanaume wote duniani. Na tukianza na taarifa ambayo tumeipa kipaumbele mtazamaji, ni kwa takriban watu milioni 1.2 hupoteza maisha yao kwa ajali za barabarani kote ulimwenguni, huku mamilioni ya wengi wao wakisalia na majeraha na hata kulema. Mamlaka ya uchukuzi na usalama nchini NTSA hii leo ilijiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya waathiriwa wa ajali za barabarani ulimwenguni. Ripoti za NTSA na polisi humu nchini zinaonyesha kuwa takriban Wakenya 4,000 hupoteza maisha yao kutokana na ajali za barabarani kila mwaka, huku idadi hiyo ikiongezeka kwa takriban 5% kufikia mwaka wa 2022. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa kuadhimisha siku ya kuwakumbuka waathiriwa wa trafiki duniani, naibu mkurugenzi wa NTSA kanda ya Pwani John Pateroi alitoa wito kwa madereva kuzingatia viwango vya mwendo kasi, kwani hilo ndilo chanzo kuu cha ajali nyingi za barabarani. Pateroi alisema kuwa NTSA sasa inashirikiana kwa ukaribu na serikali ya kaunti ya Mombasa katika mipango ya kubuni mfumo ya uchukuzi, hatua itakayosaidia kupunguza ajali za barabarani. Generally, there is an increase in crashes numbers. We have seen from the previous years, the number has been increasing. The latest statistics that we had in 2022 was higher than the one that we had in 2021. So it's a trend that is increasing day by day, and this is a global issue. So we are trying to reclaim streets to be safe areas for people to live. Streets are for everybody. Streets are not for cars. And we are also trying to come up with designs that will make sure that the most vulnerable road users, who are pedestrians, and they are mostly they are the ones who are victims. The majority of the victims arising from road crashes are... Mimi ni victim, nilipata ajali 2017 19th of March. Mpaka siku ya leo mimi bado ni victim. Naomba sana, tena naomba wapendwa wote popote mlipo, mkisikia ama mmeona gari amepata ajali, naomba mkae watu ambao wako na maarifa nyingi, msaidie maisha, kwa sababu gari ikianguka, naona wengine wanakuja na vitu tofauti, wanapiga gari na panga na chuma. Vitu kama hizo haizi saidia mtu ambaye inatakikana asaidiwe, kwa sababu mimi ningepata wale ambao wako na maarifa, saa hii ningekuwa na mguu, na saa hii sina mguu mzuri, kwa sababu hao watu hawakuwa na maarifa ya kuokoa watu ambao wamepata accident. Sasa ujumbe iko nayo, kwa sababu tumeapproach December. Naomba drivers wote wale ambao wanatumia barabara, pikipiki, tuktuk, bus, hata ule anatembea na mguu, mchunge usalama ya barabara. Hatutaki kupoteza wengine tena, kwa sababu maisha yenu ni muhimu. Hata wewe ukitembea unaweza ona umebeba familia, umebeba wengine mahali. Kwa sasa sitaki tupoteze wengine. Severe, people lost lives, but I'm a survivor, and I ended up being amputated on my left leg below the knee. Because what really happened, we cannot say, I cannot say that it was a mechanical issue or so, because somebody actually left their lane to the opposite lane to the outside of the road, and knocking a couple of people, myself, then there was a boda rider who was very close to me. We actually have... Na mtazamaji, taarifa kama hiyo ya kusherekea siku ama kuadhimisha siku ya waathiriwa wa ajali za barabarani katika kaunti ya Machakos itakujia hapo baadaye. Na tukiangazia taarifa nyingine, ni kwa tarehe 19 mwezi wa Novemba, ikiwa ni siku ya kuwaenzi na kuwasherekea wanaume kote ulimwenguni, mkewe naibu rais Rigathi Gachagua, mchungaji Dorcas Gachagua, amejiunga na ulimwengu mzima kuwasherekea wanaume. Dorcas Gachagua alisema
alisema kuwa kuwatambua wanaume ni jambo la muhimu, kwani wanaume ndiyo nguzo kuu kwa jamii. Dorcas Gachagua amekuwa mstari wa mbele katika kuwashika mkono mtoto wa kiume, na Dorcas alisema kuwa kuwahusisha wanaume katika mazungumzo ya ukeketaji wa mtoto wa kike utasaidia kumaliza mila hiyo iliyopitwa na wakati. These men you see, nobody celebrates them. Yes. We celebrate the Mother's Day, we celebrate the Women's Day, we celebrate all the other days. But I'm very sure many of you did not know today is International Men's Day. Wow. So we have come to celebrate our own, and we will continue every year to talk and to say that the men too are humans. And they love to be loved, they love to be celebrated, and we must celebrate them all the time. You know, every time I say that if you want a solution to some of the greatest crises that we have faced and we have used so much money, we need a male conversation. We need to talk to our men concerning this FGM, and the moment you talk to their fathers, you talk to the elders, and the elders, they speak to their sons and they tell them to marry women without a cut. That thing will end like a flash. The following day it is not going to be there, because they just need to be sensitized, and we need to be sensitive to them. Let us explain to them why these things should not happen, and then they will be able to carry the campaign for us, men to men. Right now I think things are changing, because when we started the advocacy, people were saying it is impossible, but now you can see the government has a goodwill where they are now working to make sure that the illicit brews and all these drugs are being eradicated. And you can see now the campaign, it's not only us who are doing it, but it is being done by administration, it is being done by leadership, and also the church, the clergy across Kenya. Not only in the churches, but also with the Hindus and the Muslims. And that is why we are saying it is only us who can offer the solution. This crisis that is in this country, it's not going to be resolved by anybody else. The solution are with us. And the communities must start to accept and to know the reality of this drug abuse and substance abuse, and know the way to get it out. The society, the parents of us, many people see us and they want to just draw us away. Indeed, Mom is standing in this campaign of fighting for the rights of a boy child. We realize that we are the pillars. We are the pillars of this nation and the world. Only if you are embraced, only if you are shown that indeed we belong and we carry the seed of this generation. Yes, we are reforming, with Mom standing with us and the church. We are so grateful that indeed we've started this walk of transformation and being empowered. Na mtazamaji, tukiangazia masuala ya siasa, ni kwa Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake inafanya kazi kwa uwazi na kuwa hakuna lolote ambalo wanaficha. Akitupia cheche mrengo wa upinzani ambao ulimtaka aweke wazi kuhusiana na mkataba wa mafuta, Ruto alisema kuwa hakuna lolote limefichwa na kumtaka kinara wa Azimio kususia uvumi na uongo, akisema kuwa anawapotosha Wakenya. Rais William Ruto alisema kuwa serikali yake imeweka mikakati kabambe ya kuhakikisha kuwa taifa la Kenya linasonga mbele na uchumi wa Kenya unaboreshwa. Maneno ya mafuta katika taifa letu la Kenya, ni vizuri nieleze watu wa Kenya, tuache siasa duni na porojo ndogo ndogo. Wale watu wanajaribu kutueleza ati they are telling us we must prove that this transaction between Kenya and the international oil companies is above board. I want to tell them without fear of any contradiction, na niwaangalie kwa macho, wacheni uongo, wacheni rumors, wacheni speculation, semeni ukweli. Hapa Kenya, wakati mimi nimechaguliwa kama rais, watu walikuwa napiga mlolongo kwa petrol station, hakukuwa hata na mafuta. Ni kweli ama si kweli? Si watu walikuwa wanahangaika kupiga foleni, unaenda petrol station hii hakuna mafuta, unaenda hiyo ingine hakuna mafuta. Kampuni zote, karibu kampuni 100
za mafuta za Kenya zilikuwa zimefungwa kwa sababu hawakuwa na uwezo ya kutafuta madola. Mimi naendesha serikali yenye iko na uwazi. Hizo contracts zote they are available, ziko bunge tayari. Wacheni kutuadaa ati mnataka tuwapatie contracts. Contract iko public. There is no secret contract anywhere. Contract iko public, iko bunge. Wabunge wote wako huko. Wabunge ya serikali wako ndani ya bunge, wabunge wa upinzani wako ndani ya bunge, waende waangalie hizo contracts na wainterrogate, watajua sisi we are running an administration that is above board and that looks for the best interest of the Republic of Kenya. I want to challenge our competitors. I want to challenge the opposition. Watuambie, badala ya kutuambia we must prove that it is a scam, let them prove to us that it is a scam. The stakeholders in the petroleum product industry themselves have confirmed that what we have done is the best for Kenya, is the best for every citizen, and is the best for all the stakeholders. Tumeweka mpango kamili ya vile tutabadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha. I have no doubt in my mind. I have no doubt in my mind that we are going to change this country for the better. Na ni kwa sababu tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko na tunafanya nini, na tunajua mahali tunaenda na kwa njia gani. Na ndio sababu mimi wakati nimechaguliwa kama rais, nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha mpaka tupelekwe pale watu wenye wameshindwa madeni kulipa wanapelekwa. Na naibu rais Rigathi Gachagua amewataka viongozi kutoka mrengo wa Kenya Kwanza kuangazia kuboresha maisha ya Wakenya badala ya kujihusisha na siasa za uchaguzi wa mwaka wa 2032 sawia na mwaka wa 2027. Gachagua alisema kuwa Wakenya ndio kipaumbele na kuboresha uchumi wa taifa ndio jukumu lake pamoja na Rais William Ruto. Gachagua alisema kuwa mjadala wa siasa za chaguzi zijazo ni mambo ya kupoteza wakati kwani hayana manufaa kwa Mkenya wa kawaida. As a country, we are facing difficult times economically. The president and I and the rest of government are very busy working on the economic revival of this country, trying to create opportunities for employment, trying to look for foreign investors, for direct foreign investment in this country. Naona wengine watu wetu wamepotea, wanaongea mambo ya uchaguzi ya 2032. Those are people who are lost. We are only 1 year in office. How can you discuss 2032? Even 2027 is a premature debate. Sindio? Mimi sitaki mtu anihusishe kwa hiyo debate ya 32 na nini. I am busy nikisaidia rais kufufua uchumi. Niko busy kwa mambo ya kahawa na maziwa na majani chai. Saa hii nang'ang'ana na mambo ya El Nino. Mimi niko pale kumsaidia rais every day kuchia cabinet committees. Ananituma ngambo, ananituma hapa. We have no time to engage into useless and productive debates about 2032. Is premature, is unnecessary, is a misadventure. Na ningetaka kuuliza viongozi wetu wale wako Kenya Kwanza, let us focus on the economic transformation of this country. Let us focus on assisting President William Ruto to get this country on the right economic trajectory. That is what is important for this country now. When the time comes kwa hiyo maneno, huko mbele, that is very far away. I don't understand how in 1 year people are talking about 2032. 9 years to come. Unajuaje hata kama utakuwa uhai? Hiyo ni mazungumzo ambaye ni duni. That is useless talk that has no place in our country. As a country, we are focused on the economy. And all discussion should revolve about the economic transformation of this country. Hiyo ndio mambo ya maana for now.
If there are those who want to engage in those debates, please don't drag us into that nonsense, as we want to focus on the right thing, na ni kumsaidia rais assisting our country to get back our country on the right path in matters economy, the welfare of. Kwengineko, baadhi ya wabunge wa Azimio wakiongozwa na mbunge wa Matungulu Stephen Mutinda wamemtaka Rais William Ruto kufanya kazi yake bila kumlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Wabunge hao wamesema kuwa Ruto amekuwa akiulaumu utawala wa Uhuru kwa kuliacha taifa la Kenya katika hali mbaya, ilhali serikali yake ndiyo imeshindwa kumudu uchumi wa taifa, huku wakiwatoza Wakenya ushuru kupita kiasi. Haya yalijiri katika ibada ya kanisa ya Full Gospel Church huko Mwingi, kaunti ya Kitui, ambako Rais Uhuru Kenyatta aliungana na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na viongozi wengine wa kisiasa. Hapo jana gavana wa Siaya James Orengo pia alimtaka Rais William Ruto kususia kumlaumu Rais Uhuru Kenyatta na badala yake atafute suluhu ya kurejesha uchumi wa taifa katika hali ya usawa bila kuwakandamiza Wakenya. Kama Wakenya tumechoka na ukoloni mamboleo. Na ukoloni mamboleo, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ulipotoka kwa uongozi, watu bado wanafikiria umekalia kiti. Hata JKIA El Nino ikikuja iking'oa paa, wanafikiria wewe umeambia Mungu anyeshe mvua ili JKIA inyeshe. Tukue na rufu inalinda. Nataka kuambia Mheshimiwa Mungu meneni. Na hizi serikali ya Kenya mkiongozwa na Saamoja kutoka ushuru, Wakenya wamechoka na kulaumu Mheshimiwa Uhuru kwa kushindwa kuongoza Kenya kuipeleka mbele. Na sisi kama watu wa jamii la Ukambani tuko tayari kuchukua uongozi wa nchi hii vile Bishop ametawala, tuseme ya kwamba enough is enough for Zakayo, shuka chini. Kuna jamaa aliitwa Zakayo ambaye alikuwa mtoza ushuru. Katika maandiko ni kwamba yule jamaa alipanda kwenye mti, sio? Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia, Yesu akamwambia Zakayo fanya nini? Yule Zakayo Biblia alishuka. Hapa Kenya tuko na mtoza ushuru wetu Zakayo ambaye amepanda juu ya miti. Kwa Kenya wamemwambia ashuke, jamaa amefanya namna gani? Amefanya namna gani? Namweleza leo hii kwamba mambo ni mawili. Mambo ni ngapi? Zakayo ashuke miti ama tukate miti, sio? Bishop, umetabiri na ukatabiri ya kwamba rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya ameketi hapa, lakini mwenye alitabiri zaidi alikuwa Uhuru Kenyatta. Alitabiri na akatuonya, akatuambia tutajuta. Tumejuta ama hatujajuta? Punda imechoka. Punda imechoka ama haijachoka? When Kibaki and Raila Amolo Odinga took over the government of the Republic of Kenya in 2002 and 2007, Moi had brought Kenya down. Revenue collection was under 400 billion. They did not go on a journey of making excuses and blames every day, calling Moi names. They say, no, we took responsibility and we want to change government for the good of the people. It is high time that the Ruto crowd should stop blaming others. They are purportedly in the mantle, and they should make the lives of the people of Kenya better. Na mtazamaji, tukirejelea taarifa ya hapo awali, ni kwa siku ya kuwakumbuka waathiriwa wa ajali za barabarani iliadhimishwa pia katika kaunti ya Machakos, ambako wito ulitolewa kwa madereva kuwa waangalifu zaidi barabarani, ikizingatiwa kuwa zaidi ya 80% ya vifo vya barabarani huchangiwa na ajali zinazosababishwa na madereva walevi. Roslyn Olo, meneja mtendaji wa NTSA kanda ya Mashariki, alizungumza kwenye hafla hiyo mjini Machakos
Machakos, akitoa wito kwa Wakenya kwa ujumla kuwa waangalifu barabarani, akihoji kuwa usalama wa barabarani ni jukumu la kila Mkenya wala sio madereva pekee. Kwa upande wake, kamanda wa trafiki sub-county ya Machakos, David Ekiru, ni kwamba kulingana na takwimu za idara ya trafiki, 80% za ajali huchangiwa na ulevi miongoni mwa madereva, na ipo haja kubwa ya kuhamasisha madereva wengi kutojihusisha na vileo wakiwa barabarani. Ni siku ambayo tunaita World Day of Remembrance for Road Crash Victims 2023. Hii event huwa tuna mark every third Sunday of November every year, just to remember the people we have lost due to road crashes and the ones who've been injured due to the road crashes. And today we are joined by many of our stakeholders. We have the national police, we have people from both county and national government. We have our other collaborators like driving schools, the SACCOs, the boda riders. They are all here to witness this event. And I think as my appeal to all the road users is to ensure that they follow all the road rules that are stipulated the Traffic Act. And specifically for Machakos County, I urge especially the people who operate the PSV vehicles to ensure that their vehicles are inspected and to ensure that all their drivers have the right documents to operate on the road. And also now that we are heading towards Christmas, we'll be having a lot of movement in terms of passengers going from one place to another. I would urge everyone, if you have any thing that you need to bring out, you need to speak out, because road safety is for all of us. And ensure that the vehicles that you're boarding are inspected, and the drivers also who are operating those vehicles need to have the right documents to operate. Wewe kunywa maziwa, hiyo maziwa utakunywa itakusaidia, kwa sababu unapokunywa pombe unaatharisha maisha yako na maisha ya mtu mwingine yoyote ambaye anatumia barabara zetu. So kwa huu msimu wa Krismasi tunaomba kila mtu ambaye yako katika barabara zetu ahakikishe ya kwamba anapeleka abiria kwa usalama ili awafikishe salama. For fatalities, we had 34 fatalities, and the number of victims, we had 38. Serious accidents, we recorded 27, and the number of victims, 63. Then for slight injuries, we had 38 and 87 for the number of victims. That is a period beginning from January to October 2023. Baadhi ya viongozi wa kike kutoka kaunti ya Samburu sasa wanamtaka kinara wa Azimio Raila Odinga, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha ODM, kumtoa katibu wa chama hicho Edwin Sifuna, na ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Nairobi, katika wadhifa wake kwa kile walichokitaja kutoheshimu viongozi wa kike. Wakiongozwa na katibu wa maendeleo ya wanawake chapter kaunti ya Samburu, Naomi Lekisan, viongozi hao wanamshutumu Sifuna kwa kumtuma majambazi kumshambulia seneta mteule wa kike Hezena Lemaletian. Kulingana na Lekisina, Sifuna anawanyanyasa viongozi anawanyanyasa viongozi wa kike katika chama hicho cha ODM, na hatua hiyo itawakandamiza viongozi wa kike chipukizi. Kama mama, sikufurahishwa na kitendo iliyofanywa na seneta wa Nairobi Sifuna. Sifuna ulituma goons kumwattack seneta Lemaletian. Sisi wamama kama Samburu County hatujafurahia, kwa sababu tumeona hata ukiattack mama siku ingine msichana anaitwa Gloria Orwaba. Sasa wewe tunaona ya kwamba utaki wanawake uongozini, na baba umepea Sifuna kuwa Secretary General wa ODM. Sifuna kama ameshindwa na kazi yake kama Secretary General wa ODM, awashe ODM, kwa sababu akianza kupigana na wanawake wa ODM anashafua chama cha ODM. Na sisi ni ODM damu, sisi ni watu wa baba. So Sifuna usitushafue sisi roho kuanza kupigana na viongozi wetu wasichana washanga kwa Senate. Kitu ya pili, kama wewe ni mwanaume,
Siku ile watu wananyang'anyana kura Bomas, ulikuwa wapi? Usiteteane kama wewe ni mwanaume. Sisi tunakuambia Sifuna, heshimu akina mama na uheshimu wanawake seneta hapo, kwa sababu una heshima hata kidogo. Waachana na Senator Lemaleitian, ni msichana mdogo na msichana ambaye ako na bright future hapa Samburu County. Heshimu yeye kwa sababu una heshima na unatuharibia chama. Baba, toa Sifuna kama Secretary General. Na mtazamaji, ni hayo tu ambayo tulikuwa tumekuandalia kwenye meza yetu ya Majira ya EBN Weekend siku hii ya leo. Hapo mwendo wa saa 3 Fred Njiri atakuwa anaungana nawe kwa taarifa nyingi zaidi. Mimi nafahamika kama Belinda William na kutakia usiku mwema.